Hello everyone, good day. আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো. I've missed you so much. So this is our third semester first class of UPL Science, and I hope you guys are ready with your books, and I hope you did great in your second semester final examination. So let's get prepared and begin our first lesson for our third semester, shall we? Okay, so I request you all to please open page 43 of your book UPL Science. So as you can see, page 43, the name of our lesson is directions. So you can easily understand that we will learn about different directions in this chapter, like different ways and paths. Okay, so let's begin reading from the first. I hope you get your book in front of you so that you can give a clear view. So the first line is, you know that sun rises in the morning and sets in the evening, right? So we all know that sun rises in the east and sets in the west. So now this line says that sun rises in the morning and sets in the evening. সূর্য সকালে উদয় হয় এবং অস্ত যায় সন্ধ্যায়, ঠিক আছে? Does the sun rise and set in the same place? So they have asked you a question. So they have asked you a question here. Does the sun rise and set in the same place? Does the sun rise and set in the same place? No, right? The sun moves as the day passes, right? Exactly, this is the point. The sun doesn't rise and set in the same place. So answer will be no, the sun doesn't rise and set in the same place. The sun rises in the east and sets in the west. Okay, so let's go to the next line. From which direction does the sun rise? So they have asked you another question, that from which direction does the sun rise? From which direction? তো তোমার কি মনে হয় যে সূর্য কোন দিক দিয়ে উঠে বা উদয় হয়? From the east, right? Exactly. So সূর্য উদয় হয় পূর্ব দিকে, east, পূর্ব দিকে. Let us find out. So we already know the answer here. So let us find out. Here you can see a picture of a boy in 4 directions here. E, W, N, S. So the word E refers to east, W refers to west, N refers to north, S refers to, yes, south. East, west, north, south, or you can say north, south, east, west. Go and stand in the courtyard at dawn. So there is an activity that you have to go to the courtyard. So you have to go to the courtyard and dawn. Do you know what dawn means? Early in the morning, right? ডন অর্থ খুব ভোরবেলা, অর্থাৎ খুবই ভোরে যখন সূর্য উদয় হয় ঠিক তখনই তোমাকে কোর্টইয়ার্ড অর্থ উঠোন, বাড়ির সামনে যে জায়গাটুকু থাকে সেটাকে কোর্টইয়ার্ড বলে. ওকে, সো গো টু দ্য কোর্টইয়ার্ড অ্যাট ডন, ফেস দ্য সান, সূর্যের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে পড়ো. ভোরবেলা সূর্যের যখন উঠবে তখন তুমি সূর্যের দিকে মুখ করে দাঁড়াবে. স্ট্রেচ ইউর আর্মস সাইডওয়েজ. দেখেছো এই ছেলেটা কিভাবে হাত সমান করে দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক এইভাবে তোমাকে দাঁড়াতে হবে. সো এবার আমরা জানবো which side is east, which one is west,
which one is north and which one is south. আমরা এবার জানতে পারবো কোনগুলো কোন দিক এবং তাদের নাম। The direction you are facing is east. তোমার সামনে যেই দিক রয়েছে তার সেটি হচ্ছে ইস্ট। তোমার সামনে রয়েছে সূর্য, তাই না? সূর্য যে দিক দিয়ে সকালবেলা ওঠে সেই দিকটি হচ্ছে east. Your back is towards west. So now they are pointing that your back is towards west. The position of your backwards is west. The position your back is facing, that is west. অর্থাৎ তোমার পিছনে দিকটি হচ্ছে ওয়েস্ট। যখন তুমি সূর্যের দিকে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াবে ঠিক তখনই তোমার পেছনের দিকটি হবে ওয়েস্ট, অর্থ হ্যাঁ পশ্চিম। Your right arm is towards south. এবার তোমার ডান হাতটি হচ্ছে দক্ষিণ দিকে অবস্থিত, কারণ তুমি ডান হাতটি স্ট্রেচ করে দাঁড়িয়েছো সমান হয়ে, তাই না? সো তোমার ডান হাতটি দক্ষিণ দিকে ইশারা করছে। and your left arm is towards north. so তোমার obviously south এর opposite, that is north. তোমার left arm টি নির্দেশ করছে হ্যাঁ উত্তর। সো এই পদ্ধতিটি অবলম্বন করে আমরা ইজিলি দিক নির্দেশন করতে পারবো যে ভোরবেলা উঠে আমরা সূর্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কিভাবে চারটি দিক ইজিলি নির্ণয় করতে পারি। ঠিক আছে? সো এখানে কিছু কোশ্চেন দেওয়া আছে। which direction is opposite to west, which direction is opposite to south, which direction is to the left of south. সো এই কোশ্চেনগুলো তোমরা এখন ইজিলি অ্যান্সার দিতে পারবে, তাই না? বলবে যে সাউথের অপোজিটে কোনটি রয়েছে, ইস্টের অপোজিটে কোনটি রয়েছে, অথবা ওয়েস্টের অপোজিটে কোন দিকটি রয়েছে। অপোজিট অর্থ ঠিক উল্টো পাশে, অর্থাৎ ডাব্লিউ অর্থাৎ ওয়েস্টের অপোজিটে উল্টো পাশে রয়েছে এক্স্যাক্টলি ইস্ট, পূর্ব। সো এখন আমরা শিওর হয়ে গেলাম যে সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে এবং পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। The sun rises in the east and sets in the west. Now activity number 2. Go and stand in the courtyard at dawn. Face the sun. Which direction are you facing? Mark the direction on the ground. তাহলে এবার তোমাকে বলা হয়েছে, এবার আমরা আরেকটি কার্যকলাপ দেখব, that is go and stand in the courtyard at dawn. এবার দুপুরবেলা ওকে নাও আমরা আরেকটি অ্যাক্টিভিটি দেখব, that is go and stand in the courtyard at dawn, face the sun. Similar activity, which direction are you facing? এবার তুমি জাস্ট একটি কাজ করবে, that is তুমি যেই দিকে ফেস করে রয়েছো, that is you are facing towards the sun, right? Mark that position, mark on the ground. Observe the position of the sun. Come back to the same place after some time. So now you have to observe the position of the sun. আমরা অলরেডি মার্ক করেছি যে সূর্য তোমার সামনে রয়েছে, তাই না? সো তুমি এই জায়গাটা মার্ক করবে এবং আমরা দেখব, let's go to the next page. Again look at the position of the sun. Has the position of the sun changed? So এবার আমরা কিছুক্ষণ পর সেই সিমিলার জায়গায় আবার আসবো। ধরো you went there in the morning and next time you go there in the at noon, okay? And next time you go there at noon and then you see that the position of the sun has changed slowly, right? Exactly, because in the morning the sun was in front of you. সকালবেলা সূর্য তোমার সামনে ছিল, তাই না? But at noon the sun is over you. কিন্তু দুপুরবেলা যখন সিমিলার প্লেসে তুমি আবার যাবে দেখবে যে সূর্যের অবস্থান কিন্তু আগের মতো নেই, সূর্যটি হ্যাঁ তোমার ঠিক মাথার উপর চলে এসেছে। So the sun moves, okay? This proves that the sun doesn't stay in the same place all the time. The sun is moving because it rises in the east, and exactly sets in the west. So they have asked you another question. Do you notice that the sun has moved up? তুমি কি খেয়াল করেছো যে সূর্যটি তোমার মাথার উপরে উঠে এসেছে? হ্যাঁ, আমরা এটা মাত্রই আলোচনা করলাম, তাই না? We have just explained this topic and now moving on to the next topic. Come back to the same place at noon.
Where is the sun now? So now you can understand that the sun is moving continuously, but we don't actually see it instantly. But when the time passes, the sun keeps moving slowly and steadily, but the sun is moving. This is a universal truth. Do you notice that the sun moves down after noon? এবার তোমাকে বলা হয়েছে come back to the same place in the evening. So now you have to come back to the courtyard in the evening. এবার সন্ধ্যার সময়, ইভিনিং অর্থ সন্ধ্যার সময় সেই উঠোনে গিয়ে দাঁড়াও এবং দেখো তো সূর্যটা কোন দিকে রয়েছে, তোমার পেছনে, তাই না? তুমি যখন সকালবেলা সূর্যের দিকে মুখ দিয়ে দাঁড়িয়েছিলে তখন সূর্য তোমার সামনে ছিল, কিন্তু যখন সন্ধ্যার সময় তুমি আসো similar place, you see that the sun is behind you. Very good. Okay, so now we have learned that the sun is constantly moving from one place to another, and we have proved this by visiting a similar place in the morning and in the evening, right? আমরা এই জিনিসটি প্রমাণ করে ফেলেছি যে সূর্য প্রতিনিয়ত তার জায়গা পরিবর্তন করছে। So now we have learned the sun rises in the east, it moves up till noon, afternoon it moves down towards the west, the sun sets in the west. So point out these two lines. I repeat, dear students, these two lines are the most important lines here. So we have learned that the sun rises in the east, it moves up till noon, after noon it moves down towards west, the sun sets in the west. So we have proved this, right? Okay, so activity number 3, and now we are going to discuss about shadows. Do you know what shadow is? Exactly, shadow is the form or our reflection. When we stand in front of a light, we can look behind and you'll see a dark patch behind you, right? That's called a shadow. So activity number 3, it is about shadows. Do you know what shadow is? Let's do an experiment. Go and stand in an open place. Do you see a dark patch behind you on the ground? It is called shadow. এমন একটি জায়গায় যাও যেখানে আলো রয়েছে। এবার তুমি স্পষ্টভাবে খেয়াল করবে তোমার পিছনে একটি কালো অবয়ব সৃষ্টি হয়েছে, and that is your shadow. Okay, so you can understand what shadow really is now. Okay, so let's move to the next page, that is page 45. Move about in the ground. Does the shadow move with you? আচ্ছা, তোমাদের ছায়া কি তোমাদের সাথে সাথে চলে? The answer is yes, right? ছায়া আমাদের সব সময় সাথে থাকে যখন আমরা আলোতে হাঁটাচলা করি, তাই না? Look at the trees, houses and other things around you. এবার তুমি আশেপাশে গাছপালা, ঘরবাড়ি এবং অন্যান্য জিনিসের প্রতি লক্ষ্য করো তো। Do they also produce shadows? ওইসব বস্তুরও কি শ্যাডো রয়েছে? অবশ্যই, তাই না? তাহলে let's see how are shadows produced. এবার আমরা দেখব shadows কিভাবে তৈরি হয়। এবার আমরা দেখব ছায়া কিভাবে তৈরি হয়, ঠিক আছে? So now we will see that how shadows are produced. এখন আমরা জানব কিভাবে ছায়া তৈরি হয়। একটি অ্যাক্টিভিটি বা কার্যকলাপের মাধ্যমে, that is activity number 4. Look at your shadow in the morning. In which direction is it? এখানে বলা হয়েছে যে সকালবেলা তুমি তোমার ছায়ার দিকে লক্ষ্য করে দেখো তো এটি কোন ডিরেকশনে রয়েছে। Look at your shadow in the evening. Note the direction. এবার তুমি সন্ধ্যার সময় তোমার ছায়াটি লক্ষ্য করো। অবশ্যই বলে রাখবো যে এটি সিমিলার একটি পদ্ধতিতে করতে হবে, যেমনটা আগে করেছিলাম। একটি কোর্টইয়ার্ডে দাঁড়িয়ে বা তোমার উঠোনে দাঁড়িয়ে তুমি সূর্যের দিকে মুখ করে দাঁড়াবে এবং
সকালে তোমার ছায়াটি কোথায় রয়েছে দেখবে এবং সন্ধ্যায় তোমার ছায়াটি কোথায় রয়েছে সেটি মার্ক করবে, ঠিক আছে? The position of your shadow changes with the position of the sun. এখন this is an important point that the position of your shadow also changes with the position of the sun. যতবার সূর্যের পজিশন চেঞ্জ হচ্ছে তোমার ছায়ার পজিশনও একইভাবে চেঞ্জ হচ্ছে, তাই না? So now we have learned that shadows are produced because whenever there is light in front of any object, the opposite direction of the similar object gets even darker, and that's where our shadows are produced. Okay, একটি বস্তুর সামনে যখন একটি আলো ধরবে তখন তোমার বা বস্তুটির পেছন দিকে যেখানে আলোটি পৌঁছায় না সেখানে একটি ছায়া তৈরি হবে, ঠিক আছে? So I hope you guys are clear about this chapter, and I hope you learned a lot about directions and shadows and the position of the sun, a lot of things, right? So let's go learn some word meanings now, okay? Okay, so now we're going to learn some word meanings here. That is, first one is courtyard. Courtyard, okay? Courtyard. উঠোন, stretch, প্রসারিত করা. North, উত্তর. South, দক্ষিণ. East, পূর্ব. West, পশ্চিম. Direction, অভিমুখ. Okay? So I request you all to note down these word meanings. And next time, when you read the text again, I hope it will help you understand it even more clearly. So thank you so much for listening to me, and for now I'm going to give you some homeworks. That is, this fill in the blanks. You have to find out these words from the clues given below, okay? This is your homework. Fill in the blanks. Okay everyone, I hope you enjoyed my class. Thank you so much and see you in the next class.